లాస్ట్ వీడియోలో ప్లేలిస్ట్లో అజూర్ అకౌంట్ క్రియేషన్ చూసాము. ఈ వీడియోలో మనం విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ ఆన్ అజూర్ క్లౌడ్ బై లెర్నింగ్ డిఫరెంట్ సర్వీసెస్. ద ఫస్ట్ థింగ్ అజూర్ రిసోర్స్ గ్రూప్, వెరీ సింపుల్ సర్వీస్ బట్ చాలా మేజర్ అడ్వాంటేజ్ మనకి అండ్ హై ఇంపాక్ట్ ఇస్తుంది. ఇదేంటంటే ఒక కంటైనర్ లాగా, ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉంది, ఆ ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన అన్ని రిసోర్సెస్ ఒక చోటే ఉండాలి ఆర్గనైజ్డ్ వేలో అని అనుకుంటాం. సో అట్లాంటప్పుడు వీ కెన్ సింప్లీ గో విత్ రిసోర్స్ గ్రూప్. యాక్చువల్లీ రిసోర్స్ గ్రూప్ లోనే రిసోర్సెస్ ని పెట్టి హ్యాండిల్ చేస్తాం అజూర్ లో. సింపుల్ అంటే దీనివల్ల ఏమంటే ఇక్కడ చూస్తే కూడా ఏ రిసోర్స్ గ్రూప్ ఇస్ ఏ container in Microsoft Azure. It holds related Azure resources together, helps in easy management and organization. Meaning of that is it helps us to organize అన్నమాట. అంటే మల్టిపుల్ రిసోర్సెస్ బట్ రిలేటెడ్ ప్రాజెక్ట్. సింపుల్ ఓకే, సింగిల్ ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే సింగిల్ ఏరియా ఆఫ్ ఇంపాక్ట్. సో అట్లాంటివన్నిటిని గ్రూప్ చేసి ఒకే చోట పెట్టడమే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ రిసోర్స్ గ్రూప్. సో మీరు ఇక్కడ స్లైడ్ చూస్తే వీ హ్యావ్ మేబీ ఒక సర్వర్ కావచ్చు విత్ అప్లికేషన్, ఒక డేటాబేస్ కావచ్చు, నెట్వర్కింగ్ ఆస్పెక్ట్స్ కావచ్చు, అన్ని ఒక చోట పెట్టి ఒక ప్రాజెక్ట్ సంబంధించినవి మేనేజ్ చేస్తాం. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ ప్రాజెక్ట్, ఎనీ రిలేటెడ్ థింగ్. ఓకే, సో నౌ ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ అంటే అది అనమాట గైస్. సో దాని యూసెస్ చూస్తే యాజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం. ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటే ఆర్గనైజింగ్ కి పనికొస్తుంది, పాయింట్ నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, we can manage them together and in single shot. For example, if you want to delete all the resources at once and everything is actually within a resource group only, this age. And if you want to actually ఒక ప్రాజెక్ట్ సంబంధించిన రిసోర్సెస్ అన్ని రిలేటెడ్ ఎక్కడ ఉన్నాయి, ఈజీగా వెళ్ళి ఆ రిసోర్స్ గ్రూప్ సెలెక్ట్ చేస్తే అన్ని లిస్ట్ అయి ఉంటాయి. ఇట్లా అనమాట. అండ్ ఈజీగా మనం మానిటర్ చేయొచ్చు, కాస్ట్ ని కూడా కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనమాట. ఎస్, ఆల్ రైట్. సో నౌ లెట్స్ క్రియేట్ ఎ రిసోర్స్ గ్రూప్, ఎ వెరీ సింపుల్ factor. So నేను క్లౌడ్ కి వెళ్తున్నా గైస్. యా, సో దిస్ ఇస్ అవర్ క్లౌడ్, అజూర్ క్లౌడ్ అకౌంట్. ఇక్కడ సర్చ్ లో యూ కెన్ సర్చ్ ఫర్ రిసోర్స్ గ్రూప్స్. ఇది అన్నమాట సర్వీస్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ అనమాట. విల్ క్రియేట్ న్యూ. సో క్రియేట్ అని ఇవ్వండి గైస్. ఓకే, ఇక్కడ దీని తర్వాత మీరు సబ్స్క్రిప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఎస్పి Institute is my resource group. నేను ఇవ్వాల్సిన నేమ్ అది అనుకుంటున్నా. సో ఓకే, సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అస్. సో మనం ఏదైనా పెట్టచ్చు. అండ్ రీజియన్, సో యూ కెన్ సెలెక్ట్ అనమాట. మీకు రీజియన్స్ అంటే ఏ లొకేషన్ లో ఇది హోస్ట్ అవ్వాలి అన్నట్టు. సో వీ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీథింగ్. మేబీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆస్ట్రేలియా ఈస్ట్ అని ఇచ్చి జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ రివ్యూ ప్లస్ క్రియేట్. ఇట్ విల్ క్రియేట్ అనమాట. ఓకే, క్రియేట్ అండ్ క్రియేట్. యా, ఈ ట్యాగ్స్ ఇవన్నీ లేటర్ చూస్తాం, ఇంకా చాలా చూస్తాం మనం. సో దెన్ వన్స్ ఇట్ ఇస్ డన్, మీరు ఇప్పుడు సర్చ్ చేసినట్లయితే మనకి SSP ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ఇక్కడ వచ్చి ఉండాలి, ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయి ఉండాలి. సో లేదు, వై? బికాస్ మేబీ ఒకసారి ఇక్కడ చూస్తాం. సి, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఆల్రెడీ. ఓకే, యా. సో ఇది మన రిసోర్స్ గ్రూప్. దీన్ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఈ రిసోర్స్ గ్రూప్ ని మీరు లోపలికి వెళితే ఏ రిసోర్సెస్ లేవు ఇక్కడ. నో రిసోర్సెస్, మ్యాచ్ యువర్ ఫిల్టర్స్. సో బికాస్ ఏది లేదు ఇక్కడ. సో ఫర్దర్ మనం ఏదైనా రిసోర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తే ఇక్కడ హోస్ట్ చేయొచ్చు. ఓకే, యా, ఫైన్ గైస్. సో థ్యాంక్ యూ. విల్ గెట్ బ్యాక్ విత్ ఇన్ఫర్మేటివ్ వీడియో.